ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Do you remember the last exercise in the book Rashtriya Sanskrit Samsthan? Yes. This is a page when I opened, it's showing up. It means we must have done up to 58. Maybe we have to check. Tvam yuvam yuyam. With the respective vowel forms asdatoho rupani. Okay, we will do from 59. Okay. Udarahananugunam. Udaharananugunam dvivachana bhagavachana rupani likhantu. Ekavachanam is given, so you have to do dvivachanam and bhagavachanam. Okay, so let us do. Savitri, you start. Yeah. Tvam chatraha asi. I'll just read the example, first one, right? Yeah. Yes. Tvam patasi. Yuvam chatrau staha. Yuvam patataha. Yes. Read at the same speed. Huh? Yes. Yuyam chatraha stha. Yuyam patatha. Tvam lekaha asi. Lekhakaha. Lekakaha. Yeah. Tvam lekhakaha asi. Tvam lekhasi. Likasi. Tvam likasi. Tvam Lekhasi iti kriyapada nasti. Likdhatu, which is in the sixth conjugation. Doesn't have the form lekhasi. The language itself is not there. Okay. Yes. Yuvam lekau staha. Not lekho. Lekakau. Lekakau. Yeah. Yuvam lekakau staha. Yuyam lekakaha stha. Tvam likasi. Yuvam likatha. Yuyam likatha. Tvam Ishvaraha asi. Yuvam Ishvarau staha. Tvam Ishvaraha asi. Tvam Rakshasi. That is one. Yeah, fine.
त्वम् ईश्वरः असि, Unit. त्वं रक्षसि। Yes. युवाम् ईश्वरौ स्तः, युवां रक्षतः। यूयम् ईश्वराः सन्ति, यूयं रक्षतः, रक्षथ, रक्षथ। त्वं प्रबुद्धः असि। Okay, Indraji. त्वं प्रबुद्धः असि, त्वम् उपदिशसि। Prabudhaha means प्रबुद्धः, Swami Prabudhananda. Learned, learned person. Yes. Buddhaha, Prabudhaha, Prabudhaha, knowledgeable person. Prakrishena Buddhaha, well knowledgeable person. Tvam Prabudhaha asi, Tvam Upadishasi. You teach. You instruct. You direct. Okay. Yes. युवां प्रबुद्धौ स्तः, युवां उपदिशतः। यूयं प्रबुद्धाः स्तः, यूयं उपदिशतः। Sorry, Upadishatha. उपदिशत। त्वं जननी असि, त्वं पालयसि। You, sorry, No, nothing. you said something? No, I didn't say anything. I just. यूयं जननी, जनन्यौ स्तः, यूयं पालयतः। युवां, right? Yuvam, not you. Sorry, Yuvam. युवां पालयतः। यूयं जनन्यः स्त, यूयं पालयथ। त्वं गणिकः असि। What happened? What happened? यूयं जनन्यः सन्ति, right? असि Like Santi. sorry, असि All are स्तः। Madhyama Purusha. no, okay, sorry. Did you say Asanti? No, I said No. st. No, not you, Savitriji. I think once I said, I think asti, I assumed. Maybe I also didn't know. Yeah, I was opening other files. But yeah. Okay. त्वं Asi गणिकः। stahastha. Yeah. Tvam yuvam yuyum. Okay. I was opening other files. Probably I would have not heard. Okay. Yeah. त्वं गणिकः असि, त्वं Dhanikaha. Rich गणिक, man. धनिकः, sorry, धनिकः असि, त्वं यच्छसि। युवां धनिकौ स्तः, युवां यच्छतः। यूयं गणिकाः स्तः। Dhanikaha. Sorry, I keep repeating the same mistake. धनिकाः स्त, यूयं यच्छथ। Abhyasaha 60. Shashti Tama. Abhyasaha. Udarahananugudam anusaram vakyani likantu. Let's read out. Savitriji. Yes. Tvam yachakah asi. Tvam pruchasi. Yuvam yachakau stha. Yuvam pruchatah. Yuyam yachakah stha. Yuyam pruchata. Yachakaha. Yeah, one was like asking for something. Yes. And Dhanikaha. Indraji. The one was dhanam. One was rich. Yeah. Was got money. Tvam vedah asi. Devaha. Devah asi. Tvam devah asi. Tvam rakshasi. Yuvam devau stha. Yuvam rakshatah. Yuyam devah stha. Yuyam rakshatha. Tvam
कृषकः असि त्वं कर्षसि युवां कृषकौ स्तः युवां कर्षतः यूयं कृषकाः स्त यूयं कर्षस्थ कर्षथ कर्षत त्वं वैद्यः असि त्वं चिकित्ससि चिकित्ससि चिकित्सति चिकित्सतः चिकित्सन्ति चिकित्ससि चिकित्सतः चिकित्सथ yes त्वं युवां वेद्यौ स्तः युवां चिकित्सतः यूयं वैद्याः स्त यूयं चिकित्सथ त्वं नर्तकी असि त्वं okay Niraji. त्वं नर्तकी असि त्वं नृत्यसि युवां नर्तक्यौ स्तः युवां नृत्यस्थः नृत्यतः नृत्यतः यूयं नर्तक्यः स्त यूयं नृत्यस्थ नृत्यत not sa sakara will not come there yes yeah. yes नृत्य patasi patatah patanti sorry patasi patatah patata remember that yes nrityasi nrityatah nrityatha नृत्यथ त्वं जनकः असि त्वं पालयसि त्वं जनकौ sorry यूयं I did a mistake. janakau युवां जनकौ स्तः युवां पालयथः यूयं जनकाः स्त यूयं पालयथ त्वं छात्रा असि त्वं पठसि युवां छात्रे स्तः युवां पठतः यूयं छात्राः स्त यूयं पठथ shambhaviji Yes, Ajay. I continue त्वं shambhaviji will do okay त्वं आरक्षकः असि त्वं रक्षसि युवाम् आरक्षकौ स्तः युवां रक्षतः it's not yuvam sorry युवां रक्षतः then यूयम् आरक्षकाः यूयं रक्षथ त्वं तन्तुवायः असि त्वं वयसि युवां तन्तुवायौ स्तः त्वं yuvam युवां वयथः यूयं तन्तुवायाः स्त यूयं वयथ tantuvayah is tantu is yarn Yarn. so weaver tantuvayah Weaver. Vayasi is weaving yeah Saranji. vayasi is weaving dhatu vayasi weave so tantuvayah the weaver arakshakah rakshakah protector arakshakah policeman Police. or anyone who protects arakshakah rattastani purayantu simple one so it must be familiar now asti stah santi asi stah sta asmi swaha smaha every day we have to practice this not once in a week we have got time once a week that's only for practice daily you have to do it keep chanting this then only samskaras will come then you'll be fluent otherwise every time you have to chant the entire kriya pada rupam find out which is appropriate for the respective purushan vachanam
Okay. Each one of you can do 4, 4. Yeah, yes. Savitri. Yes. Aham adhyapakah asmi. यूयं वैद्याः स्तः आवां मित्रे स्वः. You not stah, think and do. Oh, यूयं यूयं वैद्याः यूयम् अस्ति सन्ति अस्ति स्त Yeah, you यूयं said वैद्याः stah. स्त. Okay, sorry. स्त आवां मित्रे स्वः. त्वं छात्रः असि. वयं छात्राः सन्ति. Not santi. Sorry. वयं स्मः. वयं छात्राः स्मः. युवां छात्रे Yuvam, not yuvam. युवां छात्रे स्तः. अहं वैद्यः अस्मि. वयं राजपुत्राः स्मः. ते कन्ये सन्ति. I Not took it sant. सः You cannot take here. You are not doing that. ते Huh? where? Oh, okay. Te is there. Yeah, ते कन्ये सन्ति. I said. I Okay. could have taken sa te taha also. That means Yeah, it good. Yeah, okay. Yeah. Fine. Te is yeah. sagatote. Here sagatote cannot be sate only. Why? Sagatote out will come. Kanya is Kanya Kanye. If it is Oh, te, then Kanya, that's why. Yeah. Sa Kanya. okay. Yeah, te Staha. Kanye. So Staha. te kanye staha. Not staha. Sorry. What did you say? Staha. Pratham Purusha. Asti staha. Staha. Yeah, only Vyasam staha method. without Mahaprana. I said staha. Without that we have to show the Alpa difference. prana. Asti staha. Te Kanye staha. Te kanye If it staha. is Yuyam Vaidyaha staha. Yes. I always emphasize Mahaprana to show the difference. Yes. Okay. 3-3 or 4-4 you said, right? 4, Yeah, 4. do the next one also. त्वं रुग्णः असि. ताः बालिकाः सन्ति. Not तौ sant. Okay, Santi, sorry. तौ Yes, it's बालौ correct. स्तः. Okay, it's mixing up all the thing. Okay. I thought That is only so we can think. Yeah. Okay. Indraji. Aham Fighting. sevakah asmi. यूयम् अर्चकाः स्तः. एतौ नृपौ स्तः. अहं छात्रा अस्मि. ताः महिलाः Strilinga, plural, Yeah. Bhagavachanam. ताः And महिलाः third person. सन्ति. Santi. Yeah. सन्ति. तौ सचिवौ. तौ सचिवौ स्तः. What is Sachibao? Okay. Minister. Sachivaha, Sachivau, Sachivaha, minister. Two ministers are. त्वं सेवकः असि. ते धनिकाः. Dhanikaha, Dhaniko, Dhanikaha. It has to be plural. They has to be plural. सन्ति. ते धनिकाः सन्ति. एतौ वानरौ स्तः. अहम् अध्यापिका अस्मि. एते अध्यापिकाः. Adhyapakaha, not tika. अध्यापकाः सन्ति. Not Santi. Oh, sorry. Okay. Yeah, Santi. आवां धनिकौ स्वः. Yes. Shambhaviji. 9 to 12. अहं वृद्धः अस्मि. एताः बालिकाः सन्ति. युवां श्रमिकौ स्तः. त्वं धनिकः असि.
वयं श्रमिकाः स्वः Smaha. स्मः yeah ते पुष्पे स्तः पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि Yeah, yeah. अहं निर्धनः अस्ति यूयं Asmi, not Asi. अहं निर्धनः अस्मि यूयं सज्जनाः स्त ते अध्यापिके सन्ति Not अहं something. सः ते ओके अध्यापिके दिस इज ड्यूअल केस या ते अध्यापिके स्तः अहं छात्रः अस्मि ते आरक्षकाः स्तः Santi. आरक्षकाः सन्ति एते लेखन्यौ सन्ति No, लेखन्यौ no. No? Rekanyo Dvivachanam. O is Okay, yeah, Dvivachanam. So, O. yes. Lekani, lekhanyu, lekhanyah. Yes. Tah. Sorry. Okay. Savitri. Aham bhaktah asmi. Taha grihanyah santi. Grihinyah, not Grihanyah. Grihinyah santi. Te yantre staha. Tvam ishwarah asi. Etaha sevikaah santi. Yuvam chaturau staha. Saha Indraji. Yes. Sah Ganeshah अस्ति यूयं कर्मकाराः Karmakaraha. यूयं कर्मकराः सन्ति Stha. sorry यूयं स्त आवां राष्ट्रभक्तौ स्वः सा लता सन्ति Asti. Why Ekavachan only, right? sorry I'm getting so confused सा लता अस्ति ते निर्धनाः सन्ति एते बालिके स्तः Samviji. Yes. Aham mohanah asmi. Vayam shuraah smah. Avam grahinyau swaha. Tvam ram Grahinyau, not Grahinyau. I don't know why Grihinyau. all of you say gra. It is Gr. Yeah, sorry. Avam Grahinyau. Swaha. grahinyau swaha. Yeah. Tvam rameshah asi. Vayam deshabhaktaah smah. Yuvam Yuvam. Yuvam sevike sthaha. Abhyasa 62. Same. Tatasthanani purayantu using Asti staha. Okay, you repeat after me. Asti staha santi. Asti staha santi. Asi staha stha. Asi staha stha. Asmi swaha smaha. Asmi swaha smaha. This problem may not come if you use bhavati, but you have to use asti. Be familiar with asti, forms of asti. Bhavati would be easy because you know already forms of pat dhatu. So bhavati bhavataha will be easy. But this will be little confusing in usage and not no confusion with regard to knowing the forms. In usage, you may take some time getting confused. It's okay, but try this. Okay, using these Kriya Padam forms, fill up the blanks. Savitri, can do 1 to 5. Yeah. Tvam balakah asi. Avam chatrau staha. Sa balika. Avam chatro staha, you said, huh? Yeah. Sorry, swaha. Avam. Slowly you do it, chatrau- yeah? Okay, don't. Yeah, yeah. Avam chatro chatrau swaha. swaha. Sa balika asti. Yuyam rajakaha stha. Tvam balika asi. Yes. Indraji, 6 to 10. वयं कृषकाः वयं स्मः ताः
sorry, kila. Yuvam dhanikau staha te mahile staha taha adhyapikaah santi te sundaryau no sundaryau te sundaryau staha. Yeah. Do it without any mistake. Take only 2 seconds time. Quickly do. Yeah. Shambhaviji. सा रुग्णा अस्ति यूयं वृद्धाः स्तः वयं युवकाः स्मः युवां चतुरौ स्तः आवां मूर्खौ स्वः. See, you again, you did yuvam, yum, Yes. yuvam, not yuvam. But to be alert. Okay, next one. Tvam. Savitriji. Yeah. Tvam adhyapakah asi. Aham chatrah asmi. Te shuraha santi. Tau ashvau staha. Saha rameshah asti. Good. Like that, take time and do 2 seconds for each sentence. Your focus should be on the pronoun. Pronoun, you see a specific proper noun is there, then it has to be first person. If proper noun is not there, then it is either second person or third person. Right? Indraji. एषः अस्वस्थः अस्ति एतौ शिष्यौ स्तः Asvastaha is not healthy, sick. okay. Rugnaha ityarthaha. Sick. Yes. Same as rugnaha, is it? Same as, yes, not well. Rugnaha Okay. means some problem, disease, Okay. ailment. But asvastaha means might not be disease. Not well. I'm not feeling well today. Let's say like that. Yeah. Okay. Etani patrani. Not patrani. Patrani. Sorry. Patrani. Okay. What is your power of your lens? Check it. Yeah, I think I should check. Etani patrani santi. Ete balike staha. Te only, not yete. A is there. Te. Okay. I heard I her. said A. A, is it? Sorry. ते बालिके स्तः सा लता अस्ति. Yes. त्वं Yeah. okay. No, sorry. Next person. Yeah. Shambhaviji. त्वं कः असि यूयं छात्राः स्तः ताः महिलाः सन्ति एते अजे स्तः. No, sorry. Here it will be santi. Yes. Santi. You said correctly. Why you are correcting yourself? Ete aje. Srilinga, Aja, Ajay. Pullinga we don't have. No? Oh, yes. Santi only. Not Santi only. Again, you're doing it. Stah. Ajay stah. Vayam adhyapakaah smaha. Savitri. एते कन्ये स्तः एषः गणेशः अस्ति यूयं काः स्तः एतत् गृहम् अस्ति तत् भवनम् अस्ति. Yeah. Indraji. 36. Yes. सः कासारः. What is that, Sharanji? Kasaraha means lake. Lake is it? Okay. सः कासारः अस्ति तौ वृक्षौ स्तः एतौ व्याघ्रौ एतौ व्याघ्रौ स्तः एते पण्डिताः सन्ति एतौ मुनिवरौ स्तः. Yes. Shambhavi. Avam
स्नेहितौ स्वः त्वं गृहिणी असि तत् वाहनम् अस्ति एतानि मित्राणि एतानि मित्राणि सन्ति Yes. Now, me, vaha, maha. Just a simple practice. Yeah. Savitriji, starting from you. Agam kim karomi. Okay. So very. Then Karomi. you have to kim karomi means then What are you doing? the object cannot take. What I do means you have to specify your action. Tell your action only. Okay. You are not telling any, the object of action. What action is? Tum kim karomi. That is kim here. Kim with kridhatu meaning what action you are doing. What are you doing? Cannot take Yes. object. Okay. Okay. Please read. अहं किं करोमि? अहं पठामि. आवां किं कुर्वः? आवां पठावः. वयं किं कुर्मः? वयं पठामः. Better do like this. Every sentence, ask a question. It is only for practice, abhyasa. Ask your question and then answer. Answers are given. Yeah. Okay. 1 to 5 you do. अहं किं करोमि? अहम् उत्तिष्ठामि. आवां किं कुर्वः? आवाम् उत्तिष्ठावः. वयं किं कुर्मः? वयम् उत्तिष्ठामः. अहं किं करोमि? अहं नमामि. आवां किं कुर्वः? आवां नमावः. वयं किं कुर्मः? वयं नमामः. अहं किं करोमि? अहं वदामि. आवां किं कुर्वः? आवां वदावः. वयं किं कुर्मः? वयं वदामः. अहं किं करोमि? अहं पठामि. आवां किं कुर्वः? आवां पठावः. वयं किं कुर्मः? वयं पठामः. अहं किं करोमि? अहं लिखामि. आवां किं कुर्वः? आवां लिखावः. वयं किं कुर्मः? वयं लिखामः. Indraji. अहं किं करोमि? अहं क्रीडामि. आवां किं कुर्वः? आवां क्रीडावः. अहं Vayam. नो वयं किं कुर्मः? वयं क्रीडामः. अहं किं करोमि? अहं गच्छामि. आवां किं कुर्वः? आवां गच्छावः. वयं किं कुर्मः? वयं गच्छामः. अहं किं करोमि? अहं खादामि. आवां किं कुर्वः? आवां खादावः. वयं किं कुर्मः? वयं खादामः. अहं किं करोमि? अहं पिबामि. आवां किं कुर्वः? आवां पिबावः. वयं किं कुर्मः? वयं पिबामः. अहं किं करोमि? अहं पठामि. आवां किं कुर्वः? आवां पठावः. वयं किं करोमि? किं कुर्मः? वयं पठामः. Yes. अहं Shamaviji. अहं किं करोमि? अहं भ्रमामि. आवां किं कुर्वः? आवां भ्रमावः. वयं किं कुर्मः? वयं भ्रमावः. अहं किं करोमि? अहं पृच्छामि. Vayam brahmamaha. I didn't hear brahmavaha. Okay. I'm not sure. No. You are right. Bhrama
I said bhramamaha. Bhramavaha. So it will be bhramamaha. Aham kim karomi? Aham prachami. Avam kim kurvaha? Avam prichavaha. Vayam kim kurmaha? Vayam prichamaha. Aham kim karomi? Aham smarami. Avam kim kurvaha? Avam smaravaha. Vayam kim kurvaha? Vayam वयं किं कुर्मः kurmaha. Yes, vayam kim kurmaha? Vayam smaraamaha. Aham kim kurvaha? I am gayami. Avam अहं kim kur किं करोमि sorry. Aham kim karomi? Aham gayami. Avam kim kurvaha? Avam gayavaha. Vayam kim kurmaha? Vayam gayamaha. Aham kim karomi? Aham hasami. Avam kim kurvaha? Avam hasavaha. Vayam kim kurmaha? Vayam hasamaha. Yes, Savitri. Aham kim karomi, aham pachami. Avam kim kurvaha, avam pachavaha. Vayam kim kurmaha, vayam pachamaha. Aham kim karomi, aham dhavami. Avam kim kurvaha, avam dhavavaha. Vayam kim kurmaha, vayam dhavamaha. Aham kim karomi, aham snami. Avam kim kurvaha, avam snavaha. Vayam kim kurmaha, vayam snavaha maha. Aham kim karomi, aham pashyami. Avam kim kurvaha, avam pashyavaha. Vayam kim kurmaha, vayam pashyamaha. Aham kim karomi, aham archami. Avam kim kurvaha, avam archavaha. Vayam kim kurmaha, vayam archamaha. Indraji. Yes. Aham kim karomi, aham prakshalayami. Aham kim kurvaha, आवाम sorry, avam kim kurvaha, avam prakshalayavaha. Vayam kim kurmaha, vayam prakshalayamaha. Aham kim karomi, aham yachami. Avam kim kurvaha, avam yachavaha. Vayam kim kurmaha, vayam yachamaha. Aham kim karomi, aham upavishami. Avam kim kurvaha, avam upavishavaha. Vayam kim kurmaha, vayam upavishamaha. अभ्यास 63 वर्तमानकाले उत्तमपुरुषे क्रियापदानि only उत्तमपुरुष yes Shambhaviji just do 1 to 5 you have to say aham whatever kriya is okay aham nrityami avam nrityamah vayam nrityamah similarly 1 to 5 Okay. Aham nrityami. Avam nrityavaha. Vayam nrityamaha. Aham khadami. Avam khadavaha. Vayam khadamaha. Aham pathayami. Avam pathayavaha. Vayam pathayamaha. Aham ichchami. Avam ichchavaha. Vayam ichchamaha. Aham what is that? Preshyama. Aham preshayami. yes Avam avam preshayavaha. Vayam preshayamaha. what does it mean Preshayama. What? Sorry? what does it mean sending yes preshayati sending Okay. Thank you. Keneshitam preshitam manah preshitam prompted directed it is the meaning that but preshayami is sending aham preshayami aham pustakam preshayami aham email preshayami right I said that is preshayami yeah do it next one Aham sthapayami. Avam sthapayavaha. Vayam sthapayamaha. meaning
I'm located Placing it. or I'm placed here. Placing it. अहं पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् उपरि स्थापयामि. Putting अहं pustakam on table. on table. अहम् आसने वस्त्रं स्थापयामि. સ્થાપયામી is place. Okay. Sthapayati, establishing also is there. Vivekananda Ramakrishna Matam Asthapayat. It's established. Establishes. Sthapakaha. Sthapakaya Dharmasya Sarvadharma Swarupane. That is a shloka on Ramakrishna Paramhamsa. Written by Vivekananda. Sthapakaya cha, the one who founded. So context you take the meaning, no? Okay, next one. Yeah. Savitri. Aham upavishami, avam upavishavaha, vayam upavishamaha. Meaning? Sitting down. Sthapayati is, that is tadatu, tishtati, and cause to sit is place. It's not in causative form. Like eating, cause to eat. Feeding. Reading and cause to read. Teaching, patayati, patati patayati. Similarly, tishtati, sthapayati. Remember that. Okay, yeah. Please. Aham tyajami, avam tyajavaha, vayam tyajamaha. Aham bhavami, avam bhavavaha, vayam bhavamaha. Aham milami, avam milavaha, vayam milamaha. Aham nindami, avam nindavaha, vayam nindamaha. Okay, next. Indraj, 11 to 15. Ninda is insulting. Sorry? Yeah, yeah. Ninda is Criticizing. Criticizing. Yeah, not insulting. It is scolding, Okay. abusing. That means Ninda. Yeah. Tulya Ninda Sutirmoni Santushto Yena Kenachita. Aniketas Tiramate Bhaktiman Yome Priye. No, Bhaktiman me Priyo Araha. Some Gita itself. Tulya Ninda Sutirmoni. Ninda is criticism. Stuti is praising. So Nindati. Yes, Indraji. aham nyayami. Not Nayami. Nayami, sorry. I Oh my lead. God. I carry. Yes. Nayami, sorry. Aham nayami, avam nayavaha, vayam nayamaha. Aham patami, avam patavaha, vayam patamaha. Suchayavaha. Aham suchayami, avam suchayavaha, vayam suchayamaha. Suchayami means. Search? Sorry? Searching? No. No, not searching. Stitching. Informing. Not Informing. informing, notifying. Suchana, note. Okay. Announce. Okay. Aham suchayami. Yes. Yeah. Aham ahuyami. Ahvayami. Ahvayami. Vayam avam ahuvayavaha. Ahvayavaha. Ahuvayavaha. Not ahu. Okay. Ahvayamaha. Okay. Vayam ahuvayamaha. You have to practice, not ahu. I'm not getting That is ahvayami, ahvayavaha, ahvayamaha. Meaning invite, Calling. calling. Invite also, calling. Aham ahvayami. Aham paschat ahvayami. Phone, WhatsApp dwara. Phone madhye. I call you later. Ahvayami. Ahvayami. Please see. What are the letters? How do you spell it? You see. Ahvayami it is. Ahva. Yami. Ahvayavaha. Ahvayamaha. Ahvayamaha.
Okay. Ahvayami. Unj da hu dhatu. Okay. Yeah. Next one. Next one. Yes. Palaya. Palayami. Aham palayami. Avam palayavah. Vayam palayamah. Yes. Next one. Next person. Aham, Sambhaviji. yeah. Aham upadishami. Avam upadishavah. Vayam upadishamah. Hmm. Aham pravishami. Avam pravishavah. Vayam pravishamah. Hmm. Aham agachami. Avam agachavah. Vayam agachamah. Aham prashansami. Avam prashansavah. Vayam prashansamah. Prasham, not Aham prasham. toshayami. Prashamsami. Prashamsami. Prashamsavah. Prashamsami. Prashamsami is praise. I praise. Okay. Aham toshayami. Avam toshayavah. Vayam toshayamah. Meaning? Santosh, content. I am content, or I am pleased. No, I am pleased is aham tushyami. I am pleased. Cause to satisfy. That is toshayami. Cause to I am pleased is aham tushyami. I am pleased. Aham toshayami. Toshayami means I cause to please, satisfy. I satisfy. Aham santoshayami. Some also with the same meaning. Okay. Vartamana kale madhyam purushe kriya padani. You have to be familiar with kru dhatu form. Karomi kurvaha kurvaha. Now karoshi kurutaha kuruta. Tum kim karoshi. Yuvam kim kurutaha. Yuvam kim kurutha. Please do. Next person. Yes. Tvam kim karoshi, tvam patasi. Yuvam kim kurutha, yuvam patatha. Yuyam kim kurutha, yuyam patatha. Tvam kim karoshi, tvam uttishtasi. Yuvam kim kurutha, yuvam uttishtatha. Yuyam kim kurutha, yuyam uttishtatha. Tvam kim karoshi, tvam namasi. Yuvam kim kurutha, yuvam namatha. Yuyam kim kurutha, yuyam namatha. Tvam kim karoshi, tvam vadasi. Yuvam kim kurutha, yuvam vadatha. Yuyam kim kurutha, yuyam vadatha. Tvam kim karoshi, tvam patasi. Yuvam kim kurutha, tvam patatha. Yuvam. Yuvam tim kurutha, yuvam patatha. Yuyam kim kurutha, yuyam patatha. Tvam kim karoshi, tvam likhasi. Yuvam kim kurutha, yuvam likhatha. Yuyam kim kurutha, yuyam likhatha. Indraji, 6 to 10. Yes. Tvam kim karoshi. Tvam kridasi. Yuvam kim kurutaha. Yuvam kridataha. Yuyam kim kurutha. Yuyam kridatha. Tvam kim karoshi. Tvam gachasi. Yuvam kim kurutaha. Yuvam gachatah. Yuyam kim kurutha. Yuyam gachatha. Tvam kim karoshi. Tvam kadasi. Yuvam kim kurutah. Yuvam kadatah. Yuyam kim kurutha. Yuyam kadatha. Tvam kim karoshi. Tvam pibasi. Yuvam kim kurutha. Yuvam pibatha. Yuyam kim kurutha.
यूयं पिबथ त्वं त्वं किं करोषि त्वं भ्रमसि युवां किं कुरुतः युवां भ्रमतः यूयं किं कुरुतः यूयं भ्रमथ Yes. त्वं किं Next person, Shambhaviji. Yes. त्वं किं करोषि त्वं पृच्छसि युवां किं कुरुतः युवां पृच्छतः 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 यूयं किं कुरुतः यूयं पृच्छतः त्वं किं करोषि त्वं निद्रासि युवां किं कुरुतः युवां निद्रातः यूयं किं कुरुतः यूयं निद्रातः त्वं किं करोषि त्वं स्मरसि युवां किं कुरुतः युवां स्मरतः यूयं किं कुरुतः यूयं स्मरतः त्वं किं करोषि त्वं गायसि युवां किं कुरुतः युवां गायतः यूयं किं where is it यूयं किं कुरुतः यूयं Hmm. गायामः Gayatha. गायतः sorry Number 15. okay, number 15 is left. त्वं किं करोषि त्वं हससि युवां किं कुरुतः युवां हसतः यूयं किं कुरुतः यूयं हसतः त्वं किं करोषि त्वं पचसि युवां किं कुरुतः युवां पचतः यूयं किं कुरुतः यूयं पचथ त्वं किं करोषि त्वं धावसि युवां किं कुरुतः युवां किं कुरुतः युवां धावतः यूयं किं कुरुतः यूयं धावथ त्वं किं करोषि त्वं स्नासि युवां किं कुरुतः युवां स्नातः यूयं किं कुरुतः यूयं स्नाथ त्वं किं करोषि त्वं पश्यसि युवां किं कुरुतः युवां पश्यतः यूयं किं कुरुतः यूयं पश्यथ त्वं किं करोषि त्वं अर्चसि युवां किं कुरुतः युवां अर्चतः यूयं किं कुरुतः यूयं अर्चथ Yes. Indraji. त्वं किं करोषि त्वं प्रक्षालयसि युवां किं कुरुतः युवां प्रक्षालयतः यूयं किं कुरुत यूयं प्रक्षालयतः त्वं किं करोषि त्वं उपविशसि युवां किं कुरुतः युवां उपविशतः यूयं किं करोति यूयं किं कुरुत यूयं किं कुरुत यूयं उपविशत त्वं किं करोषि त्वं यच्छसि युवां किं कुरुतः युवां यच्छतः यूयं किं कुरुथ यूयं यच्छथ Continue. 64. Vartamanakale madhyama purushe kriyapadani. त्वं युवां That is, यूयं yeah, just no question. Just read. Tvam patasi, yuvam patataha, yuyam patata. Yes. 1 to 5. पठसि पठतः पठत त्वं नृत्यसि युवां नृत्यतः यूयं नृत्यथ त्वं खादसि युवां खादतः यूयं खादथ त्वं पाठयसि युवां पाठयतः यूयं पाठयथ त्वं
इच्छसि यूयं Yuam. युवां इच्छतः यूयम् इच्छत त्वं प्रेषयसि त्वं प्रेषयसि युवां प्रेषयतः यूयं प्रेषयथ Yeah. त्वं Next person. त्वं Shambhavi. त्वं स्थापयसि युवां स्थापयथः यूयं स्थापयथ त्वं गच्छसि युवां गच्छतः यूयं गच्छथ त्वम् उपविशसि त्वम् उपविशसि युवाम् उपविशथः यूयम् उपविशथ त्वं त्यजसि युवां त्यजथः यूयं त्यजथ त्वं मिलसि युवां मिलथः Yuvam. Again, yuvam. Oh. Yuvam. Why it is yuvam? Yuvam. युवां मिलथः यूयं मिलथ Sorry. मिलथ what is Melasi Sharanji? Meeting. 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 I meet. You meet. Okay. 11 to 15. Melanam. Yeah. Meeting. Okay. Contact Sandhi. It is Sandhi. Melanam is just joining. Now change happens. Some change happened. It is called Sandhi. Yes. त्वं निन्दसि युवां निन्दतः यूयं निन्दथ त्वं नयसि युवां नयथः यूयं नयथ त्वं पतसि युवां पतथः यूयं पतथ त्वं सूचयसि युवां सूचयथः यूयं सूचयथ त्वं स्मरसि युवां स्मरथः यूयं स्मरथ Indraji. त्वं खादसि युवां खादतः यूयं खादथ त्वं पिबसि युवां पिबथः यूयं पिबथ त्वं प्रक्षालयसि युवां प्रक्षालयतः यूयं प्रक्षालयथ त्वं पृच्छसि युवां पृच्छतः यूयं पृच्छथ त्वं क्रीडसि युवां क्रीडतः यूयं क्रीडथ 65. Pratama Purushe Kriya Padani. Vartamana Kale, of course. We are dealing with only Vartamana Kala. Shambhaviji. Balakaha Patati, Balako Patataha, Balakaha Patanti. Simple. Pratama Purusha is much simpler. Yeah, please read. बालकः पठति बालकौ पठतः बालकाः पठन्ति गजः चलति गजौ चलतः गजाः चलन्ति दीपः दीपः ज्वलति दीपौ ज्वलतः दीपाः ज्वलन्ति भिक्षुकः अटति भिक्षुकौ अटतः भिक्षुकाः अटन्ति वृक्षः फलति वृक्षौ फलतः वृक्षाः फलन्ति Savitri. व्याघ्रः जिघ्रति sorry Hmm. व्याघ्रः जिघ्रति व्याघ्रौ जिघ्रतः व्याघ्राः जिघ्रन्ति सर्पः सर्पति सर्पौ सर्पतः सर्पाः सर्पन्ति Sarpati crawling. Hmm. Which is from the महाराज dhatu, srip dhatu. Srip plus shap plus tip. Then राजा राजा महाराजा okay srip राजा plus shap plus tip. What happens to the अङ्गकार्यं गुण What is अङ्गकार्यं yes, sir will become sarp plus sha. Shap is a. Sarpati, sarpataha, sarpanti. Srip is kutirayam gato, moving in a crooked manner. Sarpati. Okay. महाराजः आरोहति महाराजौ आरोहतः महाराजौ
Rajaha Arohanti. Maharaja. What is the Shabda? Maharaja. Maharaja, Raja Shabda, Maharaja. It's Shouldn't be Rajan. Akaranta Pullinga. Because Raja, Say- Raja now, right? Otherwise, if it was Raja, it should have been Rajan Shabda means Raja, Raja now should have come. Because it came Rajau, I assume it is Maharaja. Then what Anta? A Akaranta. Ah, Akaranta. yeah. Yes. In compound, it won't be Nakaranta. That Nakara will go away. Maharaja, Gajaraja. Right? Okay. Balika prakshalayati, balike prakshalayatah, balikaah prakshalayanti. Chatraha pashyati, chatre, chatra pashyati, chatre pashyatah, chatraah pashyanti. Very good. Because you have to see that view which is misreading. Yeah. Indraji, 11 to 15. Agraja. Rikaranta. It's like it's like Rikaranta Shabda, right? Okay, like what Shabda? Hold on. Each let her speak. Okay. Like Pitru Shabda. Pitru Shabda, you decline, please. Pita, Pitarau, Pitaraha. Here, how it Rikaranta then? So it be like Rama Shabda, is it? Exactly. Then why you say Rikaranta? Okay. I didn't notice it. Agrajaha. Okay. Agra, whatever it is at the end. No. What is at the end? Yes. Aha. Yes. Agrajaha is there. Now, Agrajaha. Yes. You have to say now whether it's Srilinga or Pullinga. What linga? You tell. Pullinga. That you have. Okay, if it is Srilinga, then? Which one? Agraja? I'm asking Agrajaha Prichanti. Agrajaha is what linga? I thought it is like Rama Shabda. Pullinga. Okay, can't it be Srilinga also? If it is Srilinga, then like Rama Shabda. Rama, Rame, Ramaha. Agraja, Agraje, Agrajaha. Pullinga, Agrajaha, Agrajo, Agrajaha. So, forms are same in plural. Yes. With the plural form, how do you know it is Agraja? That is elder sister, or Agrajaha, elder brother. How do you know? Brother. Both are possible. But anyway, choice is yours. Anyway, anything you can do. But you have to see the possibility. You understand? Okay. Bhagavachanam, whereas next one is, there is no choice. Why? Next Number 12. Anuja. Why? Because it is Strilinga. Pratama. Okay. Yeah. Please do. So Agrajaha Prichati. Agrajau Prichataha. Agrajaha Prichanti. Anuja Vadati. Anuje Vadataha. Anujaha Vadanti. Paricharikaha. Paricharika. Paricharika. What is Paricharika, Sharanji? We'll see later what is, but tell me whether Pullinga or Srilinga. What is that it is? Sounds more like Strilinga. The Srilinga only. If you have before Ka, Paricharika, before Ka, if you see E, yeah. then like Adhyapaka, Adhyapika, yeah. Shikshaka, Shikshika, Balaka, Balika, it is Srilinga. Okay. Paricharika. Don't think Paricharika Shabda. We don't have that. Paricharika only. Paricharaka is Pullinga. Okay. So, Paricharika means the one who attender, Paricharika. Attender, nurse. Nurse, okay. Yes. Paricharika. Marje, cleaning. Sorry? Cleaning. Okay. Marjayanti.
Marjayanti is cleaning, is it? Cleaning, yeah. Nurse cleans, attends, cleaning the patient. Paricarika marjayati, paricharike marjayatah, paricharikaah marjayanti. Yes. Adhyapika patayati, adhyapike patayatah, adhyapikaah patayanti. Yes. Netram spurati, netrani. Netre spuratah, netrani spuratanti. Spuranti. Why spuratanti? Spuranti. Sorry, spuranti. Okay. Mitram Mitram agachati, mitre agachatah, mitrani agachanti. From your reading, what I understand is, Indraji, still Samskrita samskara has not come. Yes. So that's why this practice is to be done regularly. Yes, Sharanji. Okay, that samskara has to come, so it becomes fluent. You will not do mistakes at all. Okay. Yes. I need to practice more. Yes, practice, and every Sunday we do attend the Yes. class and practice. Yeah. You also, Shambhaviji, that you not getting correct every time. You because of you becomes you Yes, because because of only you is happening, Acharya ji. Okay, I think we need to stop now. Somebody has come. So we'll stop here. We'll continue next class. Okay. Yes. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. Dhanyawad. Dhanyawad, Dhanyawad, Acharya ji. Sharanji.